Okay, so we can officially start today's meeting. So I guess there are not many participants here today, but I can see a few new names, like new people who have joined this meeting. So I'd like to welcome you all to this. We've been doing this for about 7 weeks now, but actually the first meeting was done in last December last year. Then today is our 7th meeting, and today we are planning to discuss conditionals. අද අපි මේ skill sharing session එකේ discuss කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ conditionals කියන එක ගැන. When you say conditionals, ඔය කියන්නේ if කියන එක. So ඔයාලා conditionals කියලා සමහරට ඉගෙන ගන්න නැතුව ඇති. එහෙම නැත්නම් conditionals කියලා විතරයි වෙන්නේ තියෙන්නේ. Anyway, we are going to talk about the kinds of conditionals, different types of conditionals we have, different types of if clauses we have in English, and let's try to clear our doubts about it. All මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් conditionals කොහොමද use වෙන්නේ, conditionals ගැන ඉතින් ඒ doubts තියෙන දේවල් අපි clear කරගන්න අද try එකක් දෙමු. We are going to discuss about the kinds of conditionals we find and their grammatical structures and certain mistakes that happen when you use them and the meanings. That is the most important part, because we have 4 and a few more types of conditionals, and depending on which you use, the meaning that you want to say, it changes. So during the first part of today's session, we'll do that. We'll discuss about conditionals. So if you have any questions related to the one that we are discussing, just feel free to ask. You can unmute your microphone and ask me. And after that, we'll do that, conversation thing. Like, let's talk a bit in English, and then if you need me to answer any of your grammar questions, then yeah, I will definitely respond to them if I know the answers. Okay, so shall we start? Sure. Right, it's really hard to get answers from this crowd. So when I say conditionals, and if you think of the singular meanings, and if you think of some sentences which have an if in the middle, most of those sentences, they sound something like what's given on this slide, right? Something like or something like a very simple example, like if you come tomorrow, I will be really happy. Or if you pass the exam, I will give you something. So whenever I say the word if කියලා කියනකොට ඔය වගේ sentences නේ වලට ඔලුවට එන්නේ. ඒක මෙහෙම වුණා මෙහෙම වෙනවා වගේ idea එකක්, එහෙම වුණොත් නැත්නම් එහෙම වුණොත් එහෙම වෙයි වගේ idea එකක්. මෙහෙම වුණා නම් එහෙම වෙයි එකක්. එහෙමත් නැත්නම් මෙහෙම වෙලා තිබුණා නම් එහෙම වෙයි වගේ එකක්. ඔතෙන්දී what you can see is the first 3. ඔය පළවෙනි තුන ඔයාලට එච්චරම idea එකක් නැත්නම් conditionals ගැන. And if you don't understand the concept behind those, maybe you don't see any difference between the 3. මේ තුනම දිහා බලනකොට ඔයාලට එච්චරම idea එකක් නැත්නම් conditionals ගැන, එහෙම නැත්නම් ඔය concept එක කලින් අහලවත් නැත්නම් ලොකු වෙනසක් පේන්නේ නැතුව ඇති. මේ අන්තිමටම තියෙන මේකේ නම් වචන ගාන හරි වැඩි කියලා පේනවනේ. හැබැයි පළවෙනි තුනේ you may not know the difference. Maybe you do. If you do, that's really, really great. So what we are going to do today in the first half of this session is to discuss the differences between those and understand the grammatical like important things about the grammar behind those. Okay, so maybe during your school time you heard or you remember that there are 4 types of conditionals, or maybe 3 if you don't remember the first one. Although it is the first one, we start with 0. So that is called the zero conditional. And then you have the other 3. You have the first conditional, then you have the second one, and then you have the third one. But is that all? Have you heard of any other types of conditionals? ඔයාලා ඔය ලියලා තියෙන 4ට අමතරව සමහරට මේ 0 කියන එක වලට notice වෙලා නැති දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේකක් තියෙනවා. හැබැයි මම අහන දේ මෙන්න මේ mention කරලා තියෙන type 1, type 2, type 3 ඔයාලට අමතරව, are there any other types of conditionals? එහෙම එකක් තියෙනවද? අහලා තියෙනවද?
අද වැඩි දෙනෙක් කතා කරන්නේ නැත්තේ දන්නේ. You can unmute your microphone, right? When you join this meeting, all of your microphones, they are muted because what I noticed in the previous meetings was when you join, if you are in a noisy environment, it kind of disturbs the other people who have already joined. So what I did was I changed the setting to have your microphones muted when you join, but after you have joined, and if you are sure that the environment you are in is not noisy and it might not disturb the others, then you can definitely unmute your microphones and answer the questions I ask, because that student engagement is really important to keep the session live and to keep it interesting. Otherwise, I'm just talking to a camera, and then what I could have done is I could have recorded this session and posted it as a pre-recorded video. I don't want to do that. I want to have your participation, and I want this to be an interactive session. So when I ask a question, if you can give an answer, I really appreciate that. So have you heard of any other types of conditionals other than the ones that I've written here? I also learned these four types. Okay, so when you take a book, or maybe when you're taking a grammar course or maybe another English course, these will be the main things that you learn as topics. But when it comes to practical usage and certain use cases, we can have a few more, but they don't really have a technical term to refer to them. So these three, the zero, first, second, and third, they are like grammar topics that you learn during a grammar course, but the other two that we're going to discuss in today's session, they don't have an actual name given. But we will talk about the use cases where we can see them, and I hope that will be interesting for you. So let's start. So the order that we're going to go is we're going to start with the zero conditional, because that is quite easy. I noticed that there are a few young kids joined, like some people from grade 6, 7. So yeah, it will be interesting for them. So let's talk about the zero conditional, the very first one. When you say zero conditional, what should come to your mind, like the meaning, the singular meaning that should come to your mind would be something like මෙහෙම වුණාම එහෙම වෙනවා, because we use that to talk about general facts, or you can say scientific facts, because they are always true. හැමතිස්සෙම ඇත්ත වෙන දේවල්. මෙහෙම වෙනවා නම් මෙහෙම වෙනවා. ඒකයි අමුතුවෙන් ඒක වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය ගැන probability එක ගැන කතා කරන දෙයක් නෙමෙයි. මේ දේ කළා මෙහෙම වෙනවා. උදාහරණයක් විදියට මිනිස්සු හුස්ම ගන්න නැතුව හිටියොත් ඒගොල්ලෝ මැරෙනවා. මොකද මිනිස්සුන්ට හුස්ම ගන්න වෙනවා. So if you don't breathe, you die. හුස්ම ගත්තේ නැත්නම් ඔයා මැරෙනවා. ඒ හින්දා masks දාගන්න, පරිස්සමට ඉන්න, මේ දවස් හරියම භයානකයි. So be careful. Let's look at the grammatical structure of the zero conditional. අපි conditional sentence එකක් කියලා කියවම ඒක අනිවාර්යයෙන්ම there are two parts. We have the if clause කියලා කියනවා අපි if වලින් පටන් ගන්න කොටසට, main clause කියලා කියනවා ඉතුරු main idea එක දෙන කොටසට. එතකොට අපි අර කලින් කියව sentence එක, if you don't breathe, if you don't breathe, මොකක්ද වෙන්නේ? Kick the bucket. What's wrong with this pen? Sorry. Technical difficulties. Okay, got it back. Sorry about that. So if you don't breathe, you die. So now it's okay and we can continue. So if you don't breathe, you die. So here, this part, which is starting with the word if, අපි ඕකට කියනවා if clause එක කියලා.
අනෙක් part එක. අපි ඒකට කියනවා main clause එක කියලා. If you don't know what clauses are, clause එකක් කියලා කියන එකේ තියෙන්න ඕනේ දේවල් දෙකක් තියෙනවා. You need to have a subject and you need to have a verb. කාටද මතක what subject is? Subject කියන්නේ මොකක්ද කියලා කාටද මතක? So we discussed that during our last session, and I told, not the last session, the one before that, I guess. Yes. In that session where we discussed about passive voice and its use cases and how it is formed, we discussed what the subject is. And then there I tried to, break the idea or debunk the idea that subject means කරන කෙනා කියලා අර තියෙන idea එක මම කියවා අපි අයින් කරමු කියලා. Then, sorry. Yeah, I'm expecting an answer. Gihan, please say that again. Katru. All right. Yeah, that is the word. But if we, strip that down into something really simple, to simpler singular words or a simpler idea, what does katru mean? Katru කියන්නේ මොකද්ද? වාක්‍යයේ දැන් ගොඩක් දෙනාට එන අදහසක් තියෙනවානේ. Who does the action? Who does the action කියලා. වාක්‍යයේ මොනවා හරි තියෙන verb එක මොනවා හරි තියෙන ක්‍රියාපදයට අදාළ ඒක කරන කෙනා කියලා. But then in that session, we discussed that it is not always the person who does that, because that depends on the meaning. When we have a sentence, I'll give you those 3 example sentences and that will refresh your mind, I guess. So these 3 sentences, I love you. That's one sentence. The second one is, I'm happy. The third one is, I was kidnapped. So I love you. Then the second one, I'm happy. Third one, I was kidnapped. So in the very first sentence, if you look at the meaning is, I love you, mama වට ආදරේ, මම වට ආදරේ කරනවා. So the verb there is love and ආදරේ කරන කෙනා කවුද? මම. Okay, subject එක. එතකොට doer of the action or the person who does the action. Yeah, that definition is valid there. But when you say, I'm happy, මට සතුටුයි, එතකොට මම කරන දෙයක් ඒක නෑනේ. එතකොට ඒක වාක්‍යයක් නෙවෙයිද? ඒකත් sentence එකක්. මොකද it has a complete meaning. But when you say මට සතුටුයි, එතකොට මම කරන දෙයක් නෑ. එහෙනම් අපි subject කියන්නේ හැමදෙස්සම the person who does the action කියලා හිතන එකවත් එහෙම නැත්නම් doer කියලා හිතන එකවත් එතෙන්දී හරියන්නේ නෑ. ඒක හොඳටම තේරෙනවා. When I say I was kidnapped කියද්දි මාව පැහැරගත්තයි කියලා කියන්නේ. එතකොට මම මුකුත් කරලා නෑනේ. නේද? මට තමයි වැඩේ කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ වාක්‍ය කරපු කෙනෙක් ඉන්නවද? එහෙමත් නෑ. හැබැයි ඒ වාක්‍යෙන් කතා කරන්නේ මම ගැන, මට වෙච්ච දෙයක් ගැන. එතකොට subject වෙන්නේ මම. So when we look at the subject of a sentence, it is not always the person or the thing who does the action. ඒක කරන කෙනා වෙන්න ඕනි කියලා එකක් නැහැ subject වෙන්න. Subject කියන්නේ ඒ වාක්‍යය එහෙම නැත්නම් ඒ කොටසෙන් ඒ වාක්‍ය කැලෙන් කවුරු ගැනද මොකක් ගැනද කතා කරන්න කියන දේ. So when it comes to clauses වලදී ඔයාලා දකින්න clauses වලදී තියෙනත් ඕනේ subject එකකුයි verb එකකුයි. Subject එක අර verb එකට අදාළව ඒක කරන කෙනාම වෙන්න ඕනේ කියලා දෙයක් නැහැ. So in this particular example, you die, verb එක තමයි die. කවුද මැරෙන්නේ? ඔයානේ මැරෙන්නේ. දෙවෙනි එකේ verb එක තමයි breathe. අපි සම්පූර්ණ verb phrase එකම ගත්තොත් don't breathe, ඒ කියන්නේ හුස්ම ගන්න නැහැ කියන එක. ඒකේ subject කවුද කියලා. එතකොට මේකේ subject එකක් තියෙනවා. verb එකක් තියෙනවා. subject එකක් තියෙනවා, verb එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒක clause එකක්. if clause එකක් කියලා කියන්නේ හේතුව තමයි අපි පටන් ගන්නෙ if කියන word එකෙන් නිසා. Okay? So අපිට conditionals ගැන කතා කරනකොට දැන් අපි කීවා conditionals, there are 4 types and we are going to discuss about those 4, and in all those we will find an if clause and a main clause. So here in the if clause we have a simple present verb following the if word. The if කියන වචනයට පස්සේ simple present verb form එකක් එන්නේ. Main clause එකේදී we have to use the simple present again. Let's look at some examples, then it will be much clearer for you. We'll look at the examples and then try to understand what the verb form we use there. So this one. පැලයක් පේන්න තියෙනවානේ.
ඒ පැලේ මැරලා තියෙනවානේ. පැල මැරෙන්නේ වතුර දාන්න නැති වෙනවනේ ගොඩක් වෙලාවට. නේද? So what we want to understand here is this is a general fact. මේක කොහොමත් වෙන දෙයක්. සමහර පැල වලට වෙනවයි කියලා නෙමෙයි අපි අදහස් කරන්නේ. පැලයකට වතුර දාන්න නැත්නම් ඔය පැල වලට වතුර දාන්න නැත්නම් ඒවා මැරෙනවා. That is the idea that we want to give. So in that case, we have this particular sentence. Let's break that into two parts. If කියන word එක තියෙන්නේ ඔය මැද්දේනේ. Let's highlight that first. If වලින් පස්සේ තියෙන කොටසටනේ අපි if clause එක කියලා කිව්වේ. So let's get that here. So this part is the if clause. if වලින් පටන් ගන්න කොටස තමයි if clause එක වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ඉතුරු කෑල්ල main clause එක. Get it? So I will highlight that in blue. So most plants die. ගොඩක් පැල වර්ග කියන්නේ සමහර පතොක් වගේ දේවල් නම් වතුර නැතුවත් තියෙනවානේ. ඒතර මෙතෙන්දී most plants die if they don't get enough water. ඒවට ඇතිතරම් අවශ්‍ය තරම් වතුර ලැබුණ නැතිකොට ගොඩක් පැල මැරිලා යනවා. එතකොට මේක අපි zero conditional එකෙන් අපි ආයෙත් zero conditional එකේ මොකක්ද කියන දේ මතක් කරොත් zero conditional එකේ වෙන්න ඕනේ දේ තමයි we have the if clause in simple present and the main clause in simple present. So both the clauses දෙකම තියෙන්නේ simple present වල. එතකොට zero conditional එකේ තියෙන්න ඕනේ ඒ දේ නම් most plants die. මේ part එක. මේක තියෙන්නේ simple present වලින්. මේක තියෙන්නේ simple present වලින්. එතකොට zero conditional එක අපි කතා කරන්නේ general facts ගැන. ඒ කියන්නේ කොහොමත් සත්‍ය කොහොමත් ඇත්ත දේවල්. ඒක අමුතුවෙන් probability එකක් ඒක සම්භාවිතාව ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. Board is not clear. එකෙනෙක් chat එකේ mention කරලා තියෙනවා board එක ඒගොල්ලන්ට පැහැදිලි මදි කියලා. ඔයාලා phone එකකින්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? තව ගොඩක් දෙනාට මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. මම හිතන්නේ මගේ අකුරු පුංචි නිසා වෙන්න ඕනේ. මම ඊළඟ slide එකෙත් ඊට වඩා තව ලොකු වෙట్లా යනවා. එතකොට මම හිතනවා ඒක okay වෙයි කියලා. So if you look at the second example, ice melts if you heat it. ඔය ice කෑල්ලක් රත් කරලානේ තියෙන්නේ. ice රත් කරපුවම දිවෙනවා කියන එක ආයේ අමුතුවෙන් විශේෂයෙන් විස්තර කරන්න දෙයක් නෙමෙයි. ice රත් කළොත් ඒක දිවෙනවා තමයි. එතන අන්න ඒ වගේ idea එකක් ගැන කියනකොට you use this zero conditional again because both the clauses should be in simple present because you're talking about a general fact. Make a fact එකක්. I think there you have the if here, then you have the if clause following that, and then you have the main clause. Okay, අපි බැලුවොත් ice melts, that is in the simple present, and you heat it, that is also in the simple present. So yeah, that's where we use zero conditional. The reason why we use the zero conditional there is because that is a general fact. Next one. It's much easier to analyze it here because the background is not black. So I can write in the previous slide. I couldn't have written much. මට කලින් slide එකේ ගොඩක් දේවල් ලියන්න පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ. ඒක මම ටක් ගාලා slide එකෙන් මේකට ආවේ. So here if you look at the sentence, then first what you have to do is you have to identify, you have to understand what the if clause is. If clause එක මොකක්ද? Main clause එක මොකක්ද කියලා අපි මුලින්ම අඳුනගමු. if වලට පස්සේ එන කොටස තමයි if clause කියලා කියන්නේ. එතන if වලට පස්සේ මෙන්න මේ zero conditional එකේදී නම් what do we have to have? The verb form should always be simple present. Why? We use a zero conditional to talk about general facts. Here we are talking about a general fact. මොකද මෙතනදී අපි කතා කරන fact එක. If you mix blue and yellow, you get green. කොළ පාටයි නිල් පාටයි mix කරපුවාම කොළ පාට නෙමෙයි කහ පාටයි නිල් පාටයි mix කරපුවාම කොළ පාට හම්බ වෙනවා කියන එක. මේක highlighters වලින් ඒක කරන්න පුළුවන් ද?
ලාවට පුළුවන්. දැක්කද? ඔය වැඩේ වෙනවා කියන එක තමයි ඔය කියන්නේ. එතකොට you get green if you mix blue and yellow. So this part is actually the if clause because ඒක තමයි if වලින් පටන් ගන්න. කොට ඒ හින්දා ඒක if clause එක. මේක තමයි main clause එක. එතකොට මේ දෙකම තියෙන්නේ මොන tense එකෙන්ද? main clause එකක් තියෙන්නේ simple present වලින්. if clause එකක් තියෙන්නේ simple present වලින්. And this is a general fact. ඒ නිසා තමයි අපි zero conditional use කරන්නේ මේකෙදී. Now there is an interesting thing that we have to understand about the zero conditional. ඔය zero conditional කියන තැන අපිට දැනගන්න ටිකක් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි you get green if you mix blue and yellow කියන idea එකම අපිට if වෙනුවට වෙන conjunction එකක් වෙන වචනයක් පාවිච්චි කරලා කියන්නත් පුළුවන්. එතකොටත් ඒක වැටෙන්නේම zero conditional කියන විදිහටම තමයි. Okay? ඒක මොකක්ද? කවුරු හරි මේ sentence එකේ if වෙනුවට වෙන conjunction එකක් වෙන වචනයක් දාලා ඔය sentence එක කියන්න බලන්න. when Yes, when පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් ඔකට. මොකද මෙතෙන්දි මේ කියන conditions ඇත්තටම එකින් එක උඩ රඳාපවතින එක. කොහොමත් ඒ කියන්නේ මේ දේ වුණත් මේක වෙනවමමනේ. ඒකයි possibility එකක් probability එකක් ගැන නෙමෙයි අපි කතා කරන්නේ. මේ දේ වෙනවා නම් අනිත් දේ වෙනවා. Then we can use when instead of if here. So we can say the same sentence as you get green when you mix blue and yellow. When you say you get green if you mix blue and yellow, that is correct. And you can say the same idea here by replacing if with when. So you can say you get green when you mix blue and yellow. Okay. So those are the things I wanted to clarify about the zero conditional. මුලින්ම අපි කතා කරපු conditional එක. මුලින්ම සාමාන්‍යයෙන් first නේ හැබැයි මෙතෙන්දි first නෙවෙයි. මෙතෙන්දි zero මොකද මේක තමයි අනිවාර්යෙන් වෙන දේවල් ටික. Right. So let's go to the next one. That is the first conditional. First conditional එක අපි use කරන්නේ possible conditions and its probable result. ඒ කියන්නේ මෙහෙම වුණොත් එහෙම වෙයි. හැබැයි මෙහෙම වුණොත් එහෙම වෙයි කියන එකේ එහෙම වෙයි කියන දේ නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි වෙන පැත්තට බර වැඩි. එහෙම නොවෙන්න chance එකකුත් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් වෙනවා කියන එක නෙමෙයි මෙතනදී අදහස් කරන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා ශිෂ්‍යත්වය එහෙම කරනකොට කියන්නේ නැති දෙමාපියෝ ඔයා එක්සෑම් එක පාස් වෙනොත් මම බයික් එකක් අරන් දෙනවා. බයිසිකල් එකක් අරන් දෙනවා. ඔය වගේ දේවල්. ඒවා ගොඩක් වෙලාවට ඇත්ත වෙනවා. නොවෙන්න පුළුවන් හැබැයි. අන්න ඒ වගේ දේවල්. So මෙතෙන්දී if you look at the grammar, we have the if clause. The if clause is going to be in the simple present. So just like in the zero conditional, කලින් අපි කතා කරපු conditional එකේදී වගේම if වලින් පස්සේ එන්නේ simple present form එකක්. In the main clause, we have simple future. Simple future වල නේද ඔයාලා will එක V1 use කළේ. So in the first conditional, that's what you have. If that or if this happens, that will happen. If you pass the exam, I will buy you a bicycle. If you tell me that secret, I will give you a chocolate. If you go to school tomorrow, I will pick you in the afternoon, or I will take you to the park in the afternoon. ඔය වගේ දේවල්. අපිට එතකොට first conditional එක ඇත්තටම use වෙන තැන් කිහිපයක් කතා කරන්න ඕනේ. අපි එක examples එක කතා කරමු. එතකොට first conditional එකේ ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕනේ grammar සම්බන්ධ දේ තමයි if clause එක තියෙන්නේ simple present වලින් if වලට පස්සේ ඊට පස්සේ main clause එක තියෙන්නේ simple future වලින්. ඒ කියන්නේ will එක තමයි ඔක use වෙන්නේ. Let's look at some examples. ඔන්න ඔයා ගෙදරින් එළියට යන්න ලැස් වෙනවා. අහස
කළුවර වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොනවා වේද? වහින්න chance එකක් තියෙනවානේ. මෙච්චර කළු අහසක් දැකෙද්දී there is a strong probability that it may rain in the evening or it may rain in a few minutes. And now you are getting ready to go out. ගෙදරින් එළියට යන්න ලස්සනවා. එතකොට අම්මා කියන්නේ ඉඩ දෙයක් නේද? කුඩා කර යන්න වැස්ස තව තෙමෙයි කියන එක. එතකොට තියෙන්නේ first conditional එක නේද? Why? We are talking about a possible situation and its probable result. Possible situation එකක් කියලා කියන්නේ දැන් මේ අහස කළු වෙලා තියෙන හැටියට වහිනවා කියන එක කොහෙත්ම වෙන්න බැරි දෙයක්ද? වෙන්න chance එකක් තියෙන දෙයක්ද? කියන්න බලන්න. ඔයාලට හිතන්නේ මොකක්ද? There is a chance it may rain, right? So It's that, likely to happen. yes, it is very likely to happen looking at these clouds. මේ clouds දිහා බලනකොට ඒක වෙන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා. ඒතකොට අම්මා කියන කතාව ඇත්ත. වහින්න ඉඩ තියෙනවා. දැස්සත් දැන් මේ එළියට යන මිනිස්සයාගේ අතේ අපිට බෑග් එකක් විතරයි පේන්න තියෙන්නේ. He doesn't have an umbrella. So if it rains, it is very much possible that he may get wet. එයා තෙවෙන්න තියෙන chance එකක් තියෙනවා. එතකොට අපි කියන condition එකත් possible. ඒක වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. එතකොට ඒ condition එක වුණොත් there is a probability that the second action or the second event that we want to focus on that will happen. ඔය වහිනවා කියන වැඩේ වෙන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා මෙතෙන්දී. ඒ වගේ මේ වහිනවා කියන වැඩේ වුණොත් ඔය එළියට යන මිනිස්සයව තෙවෙන්න chance එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් in that case we can use the first condition. ඒ කියන්නේ condition එක වෙන්න chance එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ condition එක වුණොත් ඊට පස්සේ අපි mention කරන ඒකේ result එක විදිහට අපි කතා කරන දේ වෙන්නත් පුළුවන් කියන එක. ඒතර දෙකම ඇත්තටම condition එකත් future වගේ. ඒකේ result එකත් future වගේ. මේ දෙකම තම වෙලා කියලා අදහසක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේ දේ වුණොත් අනිත් දේ වෙයි කියන දේ. ඒතර අපි අර සිංහලෙන් පටන් ගද්දිම දැක්කේ එක එක වචන කිහිපයක් zero conditional එකේදී මෙහෙම වුණාම මෙහෙම වෙනවා. එහෙම අදහසක් කියන්නේ. ඒක වෙන්න පුළුවන් විය හැකියාවක් ගැන මේ කතා කරන්නේ. හැබැයි first conditional එකේදී මේ දේ වුණොත් අනෙක් දේ වෙයි කියන අදහස. එතකොට let's look at the clauses. So we have if, then we have the if clause, then we have the main clause. Here you have the if clause, then you have the main clause. This is in simple future. Make it in a simple future. Make it in a simple present. දැන් ඔන්න ප්‍රශ්නයක් අහනවා. උත්තරයක් ගන්න. උත්තර එකක් නෙමෙයි උත්තර කිහිපයක් ගන්න. මම අහනවා if වලට පස්සේ දැන් වහින්නේ අනාගතේනේ දැන් මේ වෙලාවේ වහින්නේ නැහැනේ. ඒතර simple future මෙතන simple present use කරලා තියෙන මෙතන if clause එකේ හරිද? ඔතෙන්ට අපිට මෙහෙම කියන්න බෑද? You will get wet if it will rain කියලා කියන්න බෑද? එහෙම නේද කියන්න ඕනේ. මොකද දැන් future නේ. ඉස්සරහට නේ වහින්නේ බලාකුළු තිබ්බට දැන් මේ වෙලාවේ වහින්නේ නැහැනේ. වහී කියලානේ කියන්නේ. වැස්සොත් එමේ කියලානේ කියන්නේ. ඒතර if වලින් පස්සේ will එන්න ඕනේ නේද? කියන්න ඕනේ if it will rain කියලා නේද? එතකොට හරි එක you will get wet if it will rain නේද? මොකද ඔයාලා හිතන්නේ? ඒක නිකන් මැච් වෙන්නේ නැහැ වගේනේ. ඒක නිකන් මැච් වෙන්නේ නැහැ වගේ. ඒකට ඉතින් වැරදිද ඒක? will දාන්න බෑ නේද සර්? will දාන්න බෑද? ඒ බැරි. will පාවිච්චි කරලා තියෙනවනේ සර්. will පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ හින්දාද? future use කරන්නේ අපි action එක ඉස්සරහට සිද්ධ වෙන තැනදී නේද සර්? ඒ වෙලාවටද? simple present පාවිච්චි කරනවා කියලා කියවනේ. එහෙම එකකුත් කියනවා මොන වෙලාවටද? result අහන්න clause බැරි හින්දා යාළුවා. පාවිච්චි කරන්නේ future එක. මොකද්ද? main clause result clause එකේදී නේද සර් පාවිච්චි කරන්නේ අපේ future එක. result එකේදී තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් දැන් මෙතන if වලට පස්සේ will පාවිච්චි කරන්න බෑයිද? if it will rain කියන්න බෑයිද? සර් you will get wet කියලා කියනවනේ එතනදී. Oh, you will get wet කියලා කියනවා. එතකොට you will get wet if it will rain නෙමෙයිද?
නෝනේ. Yeah, so there is something like this. Like I did a video on this. I did a video titled will ආවම වරදින තැනුත් තියෙනවා කියලා මම දැන් මාස ගානකට කලින් වීඩියෝ එකක් කළා. ඒකෙදි මම මේ කේස් එක ගැන කිව්වා. එතන තියෙන දේ තමයි අපිට දෙයක් කියනකොට ඒ කෙනෙක්ට දෙයක් කියනකොට මෙන්න මේ සෙන්ටෙන්ස් එක ගැන හිතන්නකෝ. කෙනෙක්ට අපි යාළුවෙක්ට කියනවා ඔයා ගෙදර ගියාම මට කෝල් එකක් දෙන්න කියලා. එයා මේ පිටත් වෙන වෙලාවනේ කියන්නේ. So he hasn't left yet. තාම එයා ගිහිල්ලා නැහැ. So the action that he's reaching home එයා ගෙදරට යනවා කියන ඔය දේ වෙන්නේ it happens in the future. ඒක යන් වෙන්නේ future තමයි. හැබැයි අපි මෙහෙමද කියන්නේ පොඩ්ඩක් බලන්න. Give me a call when you will reach home කියලාද අපි කියන්නේ. එහෙනම් වෙන විදියකටද? When you reach home. When you reach home. No. එහෙමනේ කියන්නේ. Give me a call when you reach home. අපි මෙහෙම කියන එක වැරදි කියන එක මම එදා කියලා දුන්නා. Give me a call when you will reach home කියලා කියන එක වැරදි. හේතුව අපි when, before, after වගේ ඒවට පස්සේ future time එකක් mention කරන්න use කරන්නේ simple present ම තමයි. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ඔයා exam එක pass වුණාට පස්සේ මොකද කරන්න හිතන්නේ? අපි ඒක අහනවා නම් what are you planning to do after you will pass the exam කියලා නෙමෙයි අපි කියන්නේ. What are you planning to do after you pass the exam? After වලට පස්සේ පාවිච්චි කරන්නේ simple future verb tense එක. එතනින් idea එක future තමයි. ඒ වගේම if වලදී අපි ඔයා ගෙදර ගියොත් මට call එකක් දෙන්න කියලා කියනවා නම් give me a call if you will go home නෙමෙයි. Give me a call if you go home. තේරුණාද? අන්න ඒ reason එක if, when, before, after, as soon as, until ඔය වගේ sentences වලදී ඒ sentences මෙතන ඒ clauses වලදී අපි future meaning එකක් දෙන්නත් simple present එක තමයි use කරන්නේ verb tense එක විදියට. අන්න ඒ reason එකම මෙතනටත් apply වෙනවා. එතකොට first conditional වෙන්න පුළුවන්, zero conditional වෙන්න පුළුවන්. එතන first conditional එකේදී අපි කතා කරන condition එක although it is actually happening in the future, we don't use will inside the if clause to indicate the future tense. එක future tense එකක් කියලා indicate කරන්න අපි if clause එක ඇතුලේ will use කරන්නේ නැහැ. එතකොට මෙතෙන්දී you will get wet if it rains කියන එක තමයි හරි. කොහේ හරි ඔයාලට answers දීලා තියෙනවා නම් හිතන්නකෝ ඔයාලා සමහර English proficiency tests ගන්නකොට ගොඩක් ඒ වගේ MCQ questions තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ. ඒතර ඒ වගේ තැන්වල to check whether you know the correct grammar, they might give something like that. They might give a sentence as you will get wet if it rains, and the other option would be if you will get wet if it will rain. So there you will have to pick which is the correct one. Okay? මේක live classroom එක live කියන්නේ ඇත්තටම ඔයාලා ඉන්න classroom එකක් නෙමෙයි ඒක හරි ෂොක් නේද? නැත්නම් අර පහුගිය වෙලාවේ මම ඔයාලව නම්බර් ගවන්න හදනකොට කවුරු හරි මට අල්ලගෙන ගහනවා බනිනවා එහෙම දෙයක් වෙන්න දෙබෑ. ඒ හින්දා Zoom හොඳයි. Let's go to next example. So this happens, right? This happens very often. Not these days, but when there was no COVID and you could travel on public transport, this used to happen. Make a real answer. මොකද කියලා තියෙන්නේ? I will get late if I miss the train. ඔයාලට එහෙම කෝච්චි මිස් වෙන දේවල් එහෙම වෙලා තියෙනව නේද? එතකොට ලෑස්ති වෙන වෙලාවේ කියන දෙයක් නේද? ඔක අනිත් පැත්තටත් වෙනවා. ඔයාලා ලෑස්ති වෙන්න පරක් වුණොත් එතකොට කෝච්චිය මිස් වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ඔෆිස් එකට එහෙම නැත්නම් ස්කූල් එකට එහෙම නැත්නම් ක්ලාස් එකට යන එකද ඔයාලා පරක් වුණොත් කෝච්චිය පරක් වුණොත් ක්ලාස් එකට ඔෆිස් එකට යන්නත් පරක් වෙනවා. අපි මෙතෙන්දී අරන් තියෙන එක්සැම්පල් එක තමයි I will get late if I miss the train. train එක මිස් වුණොත් මට යන්න පරක් වෙනවා. එතෙන්දිත් if you look at this මෙතනින් මොන color එකෙන් තියෙන කොටස් ටිකද if clause එක වෙන්නේ කියලා කවුරු හරි කියන්න බෑ. දැන් මෙතන colors තුනක් තියෙනවානේ. We have yellow, green and blue. if clause එකට ඇයිද කොයි කොටස් ටිකද? Blue and is that only blue? Blue විතරද? Green. Yes. Yeah, green and blue. if clause කියලා කියන්නේ blue විතරක් ගත්තොත් I miss the train කියන එක ඇත්තටම that can be an independent clause. මෙන්න මේ I miss the train කියන කැලේ විතරක් ගත්තොත් ඒක independent clause එකයි. ඒකට meaning එකක් තියෙනවා. මට කෝච්චිය මිස් වෙනවා.
I miss the train every day. I miss the train on Fridays because I oversleep. මං සිකුරාදට වැඩිය නිදාගන්නේද මට සිකුරාදා දවසට coach එක miss වෙනවා. So that how many words are there? The 4 words given there. I miss the train. That is a complete sentence. A complete sentence එකක් තමයි. So it can be a main clause, but here if we take it with the word if කියන word එකත් එක්ක අපි ඒක ගත්තම එතකොට ඒක if clause එක. So when we say if clause, the word if should be included. If clause එක කියලා කියනකොට අර if කියන වචනේ එක්ක තියෙනකොට තමයි ඒක if clause එක වෙන්නේ. So we have the if clause here and then we have the main clause here. And now if you look at the tenses in the main clause, what is I couldn't change the color of the pen. What is the tense we have here? We have simple past neither. Future. We have simple Future tense. Yeah, you're listening, right? Very good. Then in the if clause, what is the tense we have after the word if? The following clause is Simple Yes. present. Present tense. simple present. Wonderful. Now you are becoming active, and that makes me really, really happy. I think you can see my eyes get bigger. So that happens when I am happy. By when if I happen. But අපිට හිතනවාම ඇස් එක විශාල වෙනවා. ඒකට සමහරු බය වෙනවා. So here we have the first conditional, and then we analyze, we try to understand what the tenses that we used in the 2 clauses are. So in the main clause, we need to have simple future to indicate the main idea. And in the if clause, we have simple present. Next one. If you don't call her soon, she will definitely get mad. ඔන්න අපිට තියෙන phrasal verb එකක්. ඒක මොකක්ද meaning එක get mad? What does get mad mean? Getting angry. Getting angry. So මෙතන ඉන්න පොඩි බබාලට get mad කියලා කිව්වහම mad මතක් වෙන එයාලට සමහරට පිස්සු කියන එක නම් නැහැ. We can use get mad to mean get angry. තරහ යනවා කියන meaning එක දෙන්න අපිට get mad කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Let's analyze the clauses. So මෙතනදී මම පාඩ කරන්න කලින් if clause එක තියෙන්නේ කොහෙද? කලින් ඒ වගේ නම් if තිබුණේ වාක්‍ය මැද්දේනේ. මේක කොහෙද තියෙන්නේ? මුල. In the very beginning. Yes. So if කියන word එක තියෙන්නේ මෙතන. එතකොට if clause එක is it the blue one or the green one? If clause එක අදාළ Blue colours one. ටික කියන්නේ it's the blue Yellow one. and blue. Yellow. Yellow and red. Yellow. Wonderful. Yellow and blue. So yes, for that to be the if clause, we need to have the word if at the beginning, and then the following set of words should have a subject and a verb. And here we have, if you don't call her soon, that part, that whole part is the if clause. මොකද්ද මේක meaning එක? If you don't call her soon, she will definitely get mad. Or ඉක්මනට යාට call එකක් Green දෙන්න colour? නැත්නම් green color, that one is the main clause. Yes. So I'll write that so it's much clearer for you. We have the main clause here. And here we have the if clause. So the meaning of this sentence is, if you don't call her soon, she will definitely get mad. ඔය දෙකම වෙන්න පුළුවන් දේවල් නේද? ඔයාට දැන් තව shit එකකින් call කරනවා කියන දේ, it is in the future. Or if you don't call her soon, තව ඉක්මනට call කරේ නැත්නම් එයාට. ඒක කරන්න බැරි වැඩක්ද? එයාට call කරනවා It's කියන එක possible. it is possible. So the condition is possible. Condition එක possible there. මට දැන් හිතන්නකෝ මේ කතා කරන්නේ කවුරු හරි මටයි මේ දේ කියන්නේ කියලා. මම මේ ඉන්න ගමන් මට ෆෝන් එක අරගෙන කාට හරි අදාළ කෙනාට call එකක් දෙන්න පුළුවන්. So that condition is possible. Condition එක කරන්න පුළුවන් දෙයක්. And also if I want, I will do that. මට ඒක කරන්න ඕන නම් මම call එකක් ගන්නේ. එතකොට she will definitely get mad. එයාට තරහ යනවා කියන දේ වෙන්නේ call කළේ නැහැ නම්. එතකොට ඒ condition එක තමයි call කරන්න කියන දේ. මෙතනදී නම් call කළේ නැත්තම් කියන දේ. එතකොට call කළේ නැත්තම් අනිත් දේ වෙන්නේ යාට තරහ යන්නේ.
So we have a possible condition and its probable result. සමහරට යාට තරහ යන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් මං කෝල් කරේ නැහැ කියලා. හැබැයි තරහ යන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ කෙනාගේ මේ sentence එකේ හැටියට නම් යාට අනිවාර්යයෙන්ම තරහ යනවා මම තව ටිකකින් යාට call එකක් දෙන්නේ නැත්තම්. So we have a possible condition and its probable result. So in such situations we use the first conditional. So here we have in this example the if clause in simple මොකෙන්ද? Past, present, Simple present. future, simple present. present. Very good. So we have the if clause in simple present and the main clause in simple future. A simple future කියන්නේ මේ මෙතන තියෙනවනේ will එක. ඒ නිසා. Okay. ඔන්න මතක් වෙනව නේද? ඔයාලා කී දෙනෙක්ට මෙහෙම කියලා තියෙනවද ගෙදරින්? ශිෂ්‍යත්ව කරන දවස්වල. ගොඩක් අයට කියලා තියෙනව නේද මේක? We all do. Yeah, so they give the hopes. කොහොමද බයික් එකක් අදින්නේ? එහෙම. Okay. So they make the promise that they will buy a bicycle for you if you pass the exam. So here we have the first part, which is the main clause. And then we have the if clause. මොකද්ද මේකේ meaning එක? ඔය exam එක pass වුණොත් මම ඔයාලට බයික් එකක් අරන් දෙනවා කියන දේ. එතකොට ඒක first conditionalද? ඔවනේ. ඇයි? exam එක තාම කරලා නැහැ. So you have the ability to pass the exam. exam එක pass වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම bicycle අරන් දෙනවා කියන එක කරනවා කියලා කියන්නේ කොයි කාලෙද? exam එක pass වුණත්. එතකොට ඒකත් තියෙන්නේ future වල. future වලට අදාළ දේවල්. ඒ කියන්නේ අනාගතයට අදාළ දේවල් අර කරන්න බැහැම කියලා එකක් නෙවෙයි. අපිට try කරලා ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කියලා එකක් තියෙනවානේ. So here also we use the first conditional because of that very reason. Passing the exam, that is a possible condition. And if you pass the exam, then buying that bicycle, that is also possible. But that is the result of that possible condition. අර අපි කියන condition එක වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. හැබැයි bicycle අරන් දෙනවා කියන එක වෙන්නේ අර condition එක true වුණොත්. exam එක pass වෙනවා කියන එක true වුණොත් bike එක අරන් දෙනවා. එතකොට we learned that we used the first conditional to talk about the probable result of a possible action. මොනවා හරි දෙයක් වුණොත් වෙන්න පුළුවන් දේවල් ගැන කියන තමයි first conditional එක use කරන්නේ. එහෙනම් මෙතෙන්දි first conditional තමයි අපි use කරලා තියෙන්නේ. අපි tenses දිහා බැලුවොත් එහෙම මෙතන අපිට තියෙනවා if clause එක තියෙන්නේ simple present වලින්. main clause එක තියෙන්නේ simple future වලින්. මේක හරි lazy conditional එකක් නේද? Next example. මට කලින් ස්ලයිඩ් එකේ පොඩි දෙයක් කියන්න බැරි වුණා. මේක ප්‍රොමිස් එකක් නේද? I will buy you a bicycle if you pass the exam. තව promises දෙන සමහරු ඉන්නවා නේද? සුදු පාට අඳින බඩ ලොකු කට්ටිය. ඒතර යාලා නිතරම first conditional use කරනවා නේද? ඔයාලා මට ඡන්දය දුන්නොත් කියලා. එහෙම කියනවා නේද කට්ටිය? ඒතර ඔයාලට හොඳ practice කරන්න වැඩක් ඒක. ඡන්දය ඉල්ලලා බලන්න ගෙදර කට්ටියගෙන් අම්මගෙන් අප්පච්චිගෙන් ආයියාගෙන් අක්කගෙන් ඔයාලා මට මෙන්න මේ දේවල් කරලා දෙන්නත් මම මෙන්න මෙහෙම කරනවා. So to do that what you need to use is the first conditional. ඒ වගේ ideas කියන්න පාවිච්චි කරන්න ඕන first conditional එක තමයි. So here අර promises දුන්නා වගේ අපිට තව කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි අපිට කෙනෙක්ට threats දාන්න පුළුවන්. threat එකක් කියලා කියන්නේ අපි කෙනෙක් අර සිංහල වචන මොකක්ද? අන්නතුරුවන් ආර්ජනය කරනවා. Thank you. I forgot the word. මට ඒ වෙලේ තගාලා වචන අමතක වුණා. තර්ජනය කරනවා කියන්නේ අපි කෙනෙක්ට නරකක් නපුරක් කරනවායි කියන දේ මොන හරි දෙයකදී. So I will shoot this man if you don't let me go. I will shoot this man. එතකොට ඒක නේද අපේ main clause එක වෙන්නේ. මම මේ මනුස්සයාට වෙඩි තියනවා.
ඉතුරු කොටස නොතිබ්බනම් if you don't let me go කියන කාරණා නොතිබ්බනම් I will shoot this man කියලා කිව්වොත් මේ මනුස්සයා හොරෙක් මංකොල්ලකාරයෙක් එහෙම කෙනෙක් නෙමෙයි. He would be a murderer. I will shoot this man. මම මේ මනුස්සයා වෙලි දෙනවා. හැබැයි මෙයාගේ condition එකක් තියෙනවා. මොකද්ද condition එක? The colors. We don't use yellow to highlight the main clause. We use green instead, right? So I will shoot this man if you don't let me go. මට යන්න දුන්නේ නැත්නම් තමයි මම මෙයාට වෙඩි තියන්නේ. එතකොට ඔයාලා හොරකම් කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් බැංකුවක් මංකොල්ල කන්න අදහසක් තියෙනවා නම් දැන් මේ ඉස්සරහට එන ඉකොනොමි එක යටතේ එතකොට ඔයාලට ෆස්ට් කන්ඩිෂන් එක උමනා වෙනවා. දැන් threats කරන්න බෑ නැත්නම් අපි හරියට threat එක කළොත් තමයි අපේ requirement එක මොකක්ද කියලා අපි මංකොල්ල කන මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ. ඒ හින්දා ෆස්ට් කන්ඩිෂන් එක ඔයාලා හොඳ අවධානයෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එතකොට ෆස්ට් කන්ඩිෂන් එකේදී ඔයාලා threat එකක් කරනවා නම් කාට හරි මෙන්න මෙහෙම if clause එක තියෙන්න ඕනේ. Simple past වලින් නේද? present. Simple present වලින්. එතකොට main clause එක තියෙන්න ඕනේ. Simple future. Simple future. Simple future වල මොකක්ද තියෙන model එක? මොකක්ද use වෙන්නේ simple future අපි හදද්දී? Will plus V1. Will. Very good. Okay. So now we have discussed the zero conditional and the first conditional and how to rob a bank. Yeah. What are issues? What are questions? No? They are somewhat easy. Yes. අපි ඊළඟට යන්නේ ටිකක් ලස්සන තැනකට. ඒකට යන්න කලින් මොනවාම හරි questions තියෙනවා නම් මොනවා හරි issues තියෙනවා මොනවා හරි තේරුණ හදයක් තියෙනවා අපි නිකන් discuss කරපේ වගේ අහන්න පුළුවන් ඔයාලට. Okay, we'll go to the next one. I love it. Second conditional. Second conditional කියලා කියනවා උනාට අපි මේ කතා කරන්නේ conditionals වලින් තුන්වෙනියට අපිට හම්බ වෙන එක. හැබැයි second conditional වලදී අපි කතා කරන situations ඒවා unlikely or hypothetical. Hypothetical කියලා කියන්නේ අපිට ඔකට ඔන්නම් මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. Unreal කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ That they are not probably going to be through. yes, they are yeah, ඒවා ඇත්තටම වෙයි කියලා හිතන්න අමාරු දේවල් හිතින් මවාගත්තු situations වගේ. අපි examples ගැන කතා කරනකොට yeah, they could be imagined situations as well. ඒවා ඇත්තටම වෙන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි අපි හිතෙන් හිතනවා මෙහෙම වුණා නම් කියලා. උදාහරණයකට අපි ගියාම මේක වලට හොඳට තේරෙයි කියලා මම හිතනවා මම example එකකට ගිහිල්ලා එන්නම් grammar ගැන කතා කරන්න මෙතෙන්දී. මේක මෙතෙන්දී අපේ if clause එක ඉස්සෙල්ලා අපි identify කරගෙන යමුකෝ. if තියෙන්නේ මෙතනනේ. if වලට පස්සේ තියෙනවානේ මේක. මේ කතා කරන්නේ මෙයා ගැනනේ. එතකොට main clause එක මෙයානේ. My dog would call me Aya. මගේ dog මට අයියා කියලා කියයි. මොනවා වුණා නම් if clause එකේ මොකද්ද කියන්නේ? Oh, wrong pen. Uh-oh. If clause එකේ කියන්නේ if he could talk. This is if clause. Sir, Yes. sir, ඒකට he නෙවෙයි නේද sir එන්නේ it නේද? Oh. හැබැයි මම මෙතෙන්දී මගේ dogට ආදරෙයිනේ. ඒ හින්දා මම කියන්නේ he කියලා. එතකොට අපි pronouns වලදී එයාට gender එකක් assume කරලා නැත්තම් අපි ඒ කතා කරන කෙනා heද sheද කියලා ගත්තේ නැත්තම් ඒ කියන්නේ එයා masculine ද feminine ද කියලා ගත්තේ නැත්තම් අපි use කරන්නේ it. හැබැයි අපි pet කෙනෙක් ගැන කතා කරනකොට විශේෂයෙන්ම බබෙක් ගැන කතා කරනකොට baby කියන වචනේ masculine නෙමෙයි feminine නෙමෙයි. ඒතර බබා අඬනවා the baby is crying. එයාට බඩගිනි ඇති it must be hungry කියලානේ කියන්නේ. ඒ baby කියන්නේ male ද female ද කියලා කියලා නෑ. හැබැයි in real life when people are talking do they
follow that grammar rule. A grammar rule එක follow කරන්නේ නැහැ. Because they have that in their mind. They know whether they are a boy or a girl. That baby, බබා ගැහණු කෙනෙක්ද ගැහණු කෙනෙක් නෙමෙයි. ගැහණු ළමයෙක්ද පිරිමි ළමයෙක්ද කියන එක දන්නවනේ යාලා. අන්න ඒ වගේ තැන්වලදී ඒගොල්ලෝ he හරි she හරි assume කරනවා. ඒ වගේම when you are talking about our pets and if we don't feel like calling them a gender neutral word like it කියලා කියන්නේ අපිට හිතෙන්නේ නැති වෙලාවල් වැඩියි. අපි එයා කියලා කියනවනේ ගොඩක් වෙලාවට අපේ ආදරේ කට්ටියට සතුන්ට. ඉතින් ඒ වගේ තැනකදී අපිට he කියන්න පුළුවන්. එතකොට හැබැයි ඔයාලගේ grammar විතරක් ටෙස්ට් කරන paper එකක traditional grammar paper එකක dog කියලා දීලා යාට අදාළ pronoun එක කියන්න කිව්වොත් it තමයි use වෙන්නේ. හැබැයි එදිනෙදා භාවිතයේදී එහෙම grammar rule එක follow වෙන්නේ නැති තැන් වැඩි ඒක follow කරන තැන් වලට වඩා. So it's more natural to say he in this phrase rather than saying it. Okay? So that's why I have used he here. In the time I think he used කරලා තියෙන්නේ. Okay. So my dog would call me Aya if he could talk. මගේ බල්ලට කතා කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බනම් මට එයා අයියා කියලා කියයි. එතකොට ඔය කියන if clause එකේ කියන condition එක ඒක වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. නෑ සර් හිතින් මවාගත්ත දෙයක්. නෑ හිතින්ම වාගත්ත දෙයක්. අන්න ඒ වගේ conditions ගැන කතා කරනකොට තමයි we need the second conditional. Second conditional එක ඕනි වෙන්නේ ඔය වගේ තැන්වලදී. එතකොට the condition is actually unreal or hypothetical or imaginary. අන්න එහෙම ඒවා තමයි second conditional එකේදී අපිට හම්බ වෙන්නේ. So we have an imaginary or unreal a condition and then the probable result of it. A condition එක එහෙම වුණා නම් වෙන්න පුළුවන් දේ තමයි ඒකේ main clause එකේ තියෙන්නේ. So if we look at the grammar behind that, you have simple past in the condition. So if you look at the example, here you have if he could talk, මගේ බල්ලට කතා කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බනම්. Then the main clause, it should have the present conditional. So we have something called the conditional tenses. We have the present conditional, then we have the perfect conditional, like that. Present conditional කියලා කියන්නේ would එක V1 use වෙන එකට. Present continuous conditional කියලා කියන්නේ would be එක ing form එක use වෙන එකට. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට නිතරම හම්බ වෙන එක තමයි would එක V1 use වෙන instances. එතකොට if this happened කියලා මෙතෙන්ද කියද්දී ඔය this කියන දේ ඇත්තටම hypothetical situation එක. හැබැයි this කියද්දී ඔයාලට ඒක වැඩි දැනෙන්නේ නැහැනේ. එහෙනම් අපි example එකෙන් මේක discuss කරමු. So here if he could talk මගේ බල්ලට කතා කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බනම් he would call me Aya. ඒ example එක අපි දැන් ගොඩාක් කතා කළා. Let's go to the next one. exam එකක් ලියන වෙලාවේ සමහර questions තියෙනවා. යාළුවෝ උත්තරත් අහනවා. උත්තර අහපු වෙලාවට ඒගොල්ලන්ට උත්තරේ දෙන්නත් අපිට හිතෙනවා. හැබැයි එහෙම උත්තරේ දෙන්න හිතුණට අපිට උත්තරේ දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ වෙලාවක කියපු sentence එකක් තමයි මේක. So where's the if clause? We have it here. If I knew the correct answer, I would tell you. So here we have the if clause. And here we have the main clause. So what is the meaning of this sentence? What could be the context where we say this? මොන context එකකද මේක කියනවා ඇත්තේ? If I knew the correct answer, I would tell you. මම උත්තරේ දැනන් හිටියනම් මම ඔයාලට කියනවා. එහෙනම් අපි කියනකොට මම උත්තරේ දන්නවද? No. No, even I don't know the answer. But they're asking, but if I knew, I would tell them. මම ඒක දැනන් හිටියනම් මම එයාලට කියන හැබැයි ඒ condition එක මොකක්ද? මම ඒක දැනන් හිටියනම් කියන දේ එතෙන්දී ඇත්ත දෙයක් නෙමෙයි. ඒක මම හිතනවා විතරයි. මට ඒක දැනන් හිටියා. මම ඒක දැනගෙන හිටියනම් මම ඒක කියනවා. ඒකට දන්නේ නැහැ ඇත්තට.
The second conditional is used in such situations. The condition is hypothetical and we are talking about the probable result of that hypothetical situation. A hypothetical situation එක probable result එක තමයි එතෙන්දි කතා කරන්නේ. Next one. So I want to ask, like, do you like these videos that I make? Like, do you enjoy watching them? And do you enjoy these sessions? I suppose so. Yes, sir. Yes, sir. Yes, exactly. Okay, that's why you're watching them, right? Like, ඔයාලා මේවට අකමැති නම් බලන්නේ නැහැනේ. Sessions වල join වෙන්නේ නැහැනේ. So ඒක මට කියන්න උවමනාවක් තිබුණා. ඒතර ඔයාලා අකමැති කියන දේ මට දැනෙනවා ඔයාලා කැමති ඇති කියලා. නැත්නම් මම මේ sessions කරන්නේ නැහැනේ. එතකොට ඔයාලා අකමැති කියන දේ hypothetical condition එකක් නේද? If you didn't like my work, if you don't like my work, then මට කියන්න ඕනේ. මම හරියට කිව්වොත් ඔයාලට මේ විදිහට if you don't like my work, don't watch my videos. ඒක හරියට නිකන් අර බයිනවා වගේ නේ ඔයාලට. ඔයාලා මගේ videos වල අකමැති නම් බලන්න එපා. එහෙම සමහරු කියනවනේ. එහෙම කියන්න ඕනේ නෑනේ. මෙතෙන්දි මම දන්නවා ඔයාලා අම්මට මට කැමතියි කියලා මම හදන videos වල. ඉතින් එතකොට මෙතෙන්දි if you didn't like my work, you wouldn't watch these videos කියන සම්පූර්ණ දේම hypothetical situation එකක් විතරයි. Hypothetical condition එකක් තමයි ඔයාලා මගේ videos වල අකමැත්තක් තිබ්බනම් ඔයාලගේ හිත ඒවට අකමැති නම් මේවා බලන්නේ නෑනේ කියන දේ. එතකොට ඒක real situation එකක් ගැන නෙවෙයි කතා කරන්නේ. Therefore, if you are talking about something that is hypothetical, that is imaginary, which is not real, then you have to use the second conditional. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? ඔයාලට මේ පාඩම තේරුනේ නැත්නම් ඔයා පාඩම ගැන ප්‍රශ්න අහනවනේ කියන එක. මෙතනදී කියන්නේ ඔයාලට තේරුනේ නැත්නම් අහන්න කියලා නෙවෙයි. මම එතකොට ඇත්තටම හිතාගෙන ඉන්නේ ඔයාලට තේරුණා කියලා. එතකොට මම කියන දේ තමයි ඔයාලට මේ පාඩම තේරුනේ නැත්නම් ඔයා ප්‍රශ්න අහනවනේ කියන දේ. එතකොට මගේ හිතේ තියෙන සිචුේෂන් එක ඔයාලට තේරිලා තියෙනවා කියන දේ. එතකොට මම කියන කතාව තමයි තේරිලා නොතිබ්බනම් ඔයාලා ප්‍රශ්න අහනවා. එතකොට මම ඇත්තටම ඉම්ප්ලයි කරන දේ. මම කෙලින්ම නොකිය වටෙන් කියන දේ මොකද්ද? ඔයාලට තේරිලා තියෙන කියන දේ. So that particular sentence ඔයාලට මේ පාඩම නොතේරුණා නම් ඔයාලා ප්‍රශ්න අහනවනේ. ඔය කතාව කොහොමද අපි second conditional එක use කරලා කියන්නේ? You would have asked question if you didn't understand the lesson. Oh, you would have asked a question if you didn't understand the lesson, but that doesn't you fall into the didn't second conditional. If you didn't understand lesson, ඒක හැබැයි second conditional එකටම නෙමෙයි වැටෙන්නේ. ඒක අපි hypothetical situation එකක probable past result එකක්. ඔයාලට මේ පාඩම තේරුනේ නැත්නම් ඔයාලා ප්‍රශ්න ඒ කියන්නේ මේ වෙනකොට අහලා තියෙන්න ඕනේ කියන දේ. මම මෙතෙන්දී අදහස් කරන්නේ ඔයාලට මේ පාඩම තේරුනේ නැත්නම් ඔයාලා ප්‍රශ්න අහනවා. දැන් මේ කියන්නේ මේ වෙලාවෙත් ඔයාලා අහන්න ඉඩ තියෙනවා කියන දේ. තේරුනේ නැත්නම් තේරුනේ නැහැ කියන දේ තමයි hypothetical situation එක. එතකොට we use the second conditional in that particular sentence that you said. We are going a bit farther than the second conditional and the meaning is a bit different, but that is also correct. I'm not saying it's wrong. So පොඩි බබාලා තියෙනව නේද මේක අහගෙන? එයාලා මොකද හිතන්නේ? Sir, would be දාන්න බැරිද? Would be කොතැනටද? Would be දාන්න පුළුවනි. උදාහරණයක් විදියට මට ලොටරි එකක් ඇදුණා නම් මට මාර සතුට හිතේ. මම ගොඩක් සතුටින් ඉදි වගේ නම් කියන්නේ ලොටරි ඇදෙනවා කියන එක වෙන්න අමාරු වැඩක් මට මම ලොටරිස් ගන්නේ නැති නිසා. එතකොට ඒක hypothetical situation එකක් මගේ සිද්ධියේදී. So එතෙන්දී condition එක තමයි if I won a lottery, if I won WON past tense of win. So if I won a lottery, I would be really happy. එතකොට would be use වෙනවා එතෙන්දී. ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම ඉෂුව එකක් නැහැ. තවත් ඒ වගේ example එකක් ගත්තොත් එහෙම මම කුරුල්ලෙක් වුණා නම් මම හැමදෙස්සෙම පියාඹ ඉතියි. So if I was a bird එහෙම නැත්නම් if I were a bird කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලොකුවට හිතන්න එපා. ඒක ෂිටක් බරපතලයි. If I was a bird, I would always be flying in the sky. එහෙම නැත්නම් මම කුරුල්ලෙක් වුණා නම් මං වෙන්නේ මොකද? ගිරවෙක්. So මං කුරුල්ලෙක් වුණා නම් මං ගිරවෙක් වෙයි. If I was a bird, I would be a parrot. either would be use කරන්න පුළුවන්. අනිත් verbs වගේම අපිට would වල පස්සේ be use කරන්න පුළුවන්. එතන මම ඔයාලගෙන් අහපු ප්‍රශ්නේ
ඔයාලට මේ පාඩම තේරලා නොතිබ්බනම් ඔයාලා ප්‍රශ්න 6 ඔයාලට මේ පාඩම නොතේරුණා නම් කියන hypothetical condition එක true නා නම් ඔයාලා මගෙන් ප්‍රශ්න 6. If you didn't understand this lesson, you would ask questions. එතකොට ඒක තමයි මම expect කරපු answer එක. මට ලැබිච්ච answer එකත් හරි. ඒක චුට්ටක් අපි ඊළඟට කතා කරන එක. So we have the if clause here. Okay. Then we have the main clause here. This is in simple past and this is in the present conditional. What does that mean? We have would plus V1, right? You know the name of my dog, right? ඔයාලා දන්නව නේද මගේ dog ගේ නම? I call him Mua. Because when he was really young, when he was a puppy, he did exactly look like a Mua. And he walked like that, like jumping, like or trotting in a way that looked exactly like a little Mua. And he was very afraid of my then pet. I had another dog at home, and this Mua, he is not someone whom I took in when he was a puppy. Like he used to belong to a neighbor, but then the neighbors, they left their home and left Mua, like they abandoned him. So later when my dog died, I let Mua into our house and I started feeding him, and now he lives here. So he's Mua. එතකොට මේ sentence එකේ අපි කතා කරන්නේ Mua ගැන. හැබැයි in the if clause, what I want to say is the condition is hypothetical. අපිට මේ දැන් පණ පිටින් ඉන්න මේ මුවාව ගැහණු බලු පැටියෙක් කරන්න බෑනේ. So the condition is hypothetical. The hypothetical condition is if my dog was female. But in reality, it is actually a male dog. එයා පිරිමියෙක් කෙනෙක්. එතකොට condition එක if my dog was female, I would call it එතකොට එයා ගැහණු බලු පැටියෙක් වෙනවා නම් මට යාට මුවා කියන්න බෑ. එහෙනම් මම යාට movie කියයි. So the condition is hypothetical. Condition එක hypothetical. ඒකේ result එක ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. හැබැයි ඕකේ ඇත්තට වෙන දෙයක්ද? No, it is not probable. So we have the if clause here, and then we have its probable result, which is the main clause. And what are the tenses we have? What are the tenses then? In the if clause, we have Simple past. simple past, and in the main clause, we have the present conditional. That is would and V1. Do you know this word? What's it? Who are vegans? Vegan like any kind of the මාංශ කන්නේ නැති අයද? Vegetarian. and they have one special thing about them. They don't eat meat, they don't eat fish, they don't eat eggs, and they don't drink milk. they don't drink milk, and they don't eat cheese or anything which is like a dairy product. Simply they don't consume anything that is made using animals. Like what I've heard is like they don't even use leather stuff, or they are against it or something like that. But basically they don't use animal products for consumption or as food mainly. කෑම විදිහට සත්තු භාවිතා කරලා හදන කිසිම දෙයක් කන්නේ නැහැ. They are called vegans. Vegetarians are different. Like vegetarians, they can drink milk, they eat cheese. It's like that. They just avoid fish and meat. But vegans, they go an extra step. ඒගොල්ලෝ extra step එකක් ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ කිරි බොන්නේ නැහැ. Plant-based products. Sorry? They only use plant-based products. Yes, they only use plant-based products.
That's a simpler explanation and everyone understands it. Just give me a second. I need some water. I'm really thirsty. Right. So if I was a vegan, මං vegan කෙනෙක් වුණා නම් මට කිරි බොන්න බෑ. ඔව් මම කිරි බොන්නේ නැහැ. But I'm not a vegan, so I do drink milk. So if I were a vegan, that there we have the word if, and then we have the if clause there. I wouldn't drink milk. That is the probable result of that hypothetical condition. So if I were a vegan, I wouldn't drink milk. I'll just show that this is not a complete idea. So we have if, right? And after if, we have this clause, and then we have an if clause, but we don't have a main clause. If I was the president of Sri Lanka, man Lanka president una nang, what do you do? So if you were the president of Sri Lanka, what do you do? Pramukh? I would reduce. You will? I would develop my country. You would develop my country. So if I was the president of Sri Lanka, or if you were the president of Sri Lanka, you would develop the country. So I would develop the country. I will lock down my country. ඔන්න ඕකාරංශලා තමයි අම්ම මාව ක්ලාසික පටන් ගන්න කලින් shopping යවේ මං හිතන්නේ සප්පෙන් ක්ලාසික වෙලාවට පටන් ගන්න වෙන්නේ නැහැ. So in that sentence Pramukh, we have to change the will into would. එතෙන්දී අපිට will would විදියට use කරන්න වෙනවා because we are using the second conditional and we are talking about a hypothetical situation. එතකොට එන්න ඕනේ I will lock down the country කියන එකේ මොකක්ද correct වෙන්න ඕනේද? මේක will would වෙන්න වෙනවා. Why? We are starting with the hypothetical condition. අපි ඇත්ත condition එකක් ගැන unreal situation එකක් ගැන කතා කරන්නේ. So if I was the president of Sri Lanka. හැබැයි ඇත්ත president ඔය දේ කියන්න පුළුවන්. I'm the president of Sri Lanka and I will lock down the country. එයාට ඔය කතාව කියන්න පුළුවන්. කියලා hina වෙන්නත් පුළුවන්. So in this case, we are talking about an unreal situation, a hypothetical situation. So we have to use would there. Any other examples? Any other people who would like to give suggestions? If you were the president of Sri Lanka, what would you do? I would reduce the number of ministers. I will or I would? I will, I would. I would. I would. Why? We are talking about a hypothetical situation, so we have to use would there. I would reduce the number of ministers. So now do you get it? In the zero conditional, both the clauses were in simple present. In the first conditional, the if clause was in the simple present and the main clause was in simple future. Now in this case, in the second conditional, what do we have? In the if clause, we have simple past, and in the main clause, we have would and V1. We call it present conditional, right? Shall we go to the next one? Because we have another, oh, we're almost running out of time, but I'm ready to, run this session a bit longer and give you opportunities to talk. I thought we might be able to finish it within an hour and then get to the talking, but seems it took a bit longer than expected. What do you say? Like, shall we continue? We could do this all day. Nice. So let's move on to the third conditional. We have this. I got a shock. So here we have
an impossible condition in the past. ගොඩක් වෙලාවට when we regret doing something or when we wish that that did not happen, එක වෙලා නොතිබ්බනම් කියලා හිතන ගොඩක් වෙලාවට මේක use වෙන්නේ. But it's not always. So we use the third conditional to talk about an impossible condition in the past and its probable result in the past. So both of those things, they may not have happened. ඒවා වෙලා නැති පැත්තට තමයි තියෙන්නේ. සිංහලෙන් අපි meaning එක බැලුවොත් හරියට මෙහෙම වෙලා තිබුණා නම් එහෙම වෙන්න තිබුණා. උදාහරණයක් විදියට මම පාඩම් කරලා තිබ්බනම් මට එක්සෑම් එක පාස් වෙන්න තිබ්බා කියලා කවුරු හරි කිව්වොත් එයා එක්සෑම් එක පාස් වෙලාද? No, they have failed, right? එයා පාඩම් කරලත් නැහැ. එක්සෑම් එක පාස් වෙලත් නැහැ. So both the condition and its probable result, they are in the past, and then you can get that. Of examples, but first let's look at the grammar and then move on, because now you know what the if clause is and what the main clause is, and you know how to analyze the grammar behind those, and that will help you to look at the examples, and then we don't have to come back to the previous slides to continue. So in this third conditional, what we have is the past perfect in the if clause. So something like, if this had happened. So if we look at the example that I said, if I had studied, got it? And in the main clause, we have the perfect conditional. What that means is this: we have would, have, and V3. Here we have a missing thing. This should be that would have happened. Typo. So if this had happened, that would have happened. So if I say, or if I write down that example that I said, if I had studied, I would have passed the test. පාඩම් කරලා තිබුණා exam එක pass වෙන්න තිබ්බා. Okay, so we have the if clause here, and we have the main clause here. ඔන්න තියෙනවා ලස්සන දෙයක් කියලා දැන්. ලස්සන නෙමෙයි. වැදගත් දෙයක්. ලස්සනයි. ලස්සනයි. Yeah, that is this. How do you pronounce it? කොහොමද මේක pronounce කරන්නේ? I would have. හැබැයි දැන් මෙහෙමනේ සමහර native speakers they know English, they can speak English, but they haven't studied the grammar. And what they do in those cases is they understand the context and they know what kind of sentence they should say. But since they don't know the grammar, they say what they think it is. So a very common mistake that we see amongst uneducated English speakers is they use would have instead of would have, because the pronunciation is very much similar sounding, and they think that the word that they have to use there, or the words that they have to use there, are would have. That is wrong. So ඔයාලා එහෙම නෙවෙයි කෙනෙකුට තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලා එහෙම කියන්න හිතන්නේ නැතුව. හැබැයි native speakers ලා ඇහෙන විදිහට කතා කරන කට්ටිය කරන mistake එකක් තමයි ඒක. So yeah, it's ඒක එහෙම තියෙනවා. ඒක වැරදි. So if I had studied, I would have passed the test. Oh yeah, I would කියන එකේ short form එකක් තියෙනවා නේද? කොහොමද ඒක වෙන්නේ? This, let's use blue. I'd take up a short form, a contracted form again. I'd have passed the test. Ek hemira කියන එක short form එක ලස්සනක් නෑ, කැතයි. So let's look at the examples and then look at how the thing is pronounced. This is sad. So if the authorities had taken necessary actions, many lives would have been saved, right? During those Easter Sunday attacks.
but they didn't take any action and we lost many lives. ඒ දෙකම past දේවල්. condition එක. authorities action එකක් ගන්නවා කියන දේ. ඒක උනේත් නැහැ. lives ගොඩක් බේර ගන්න පුළුවන්කම තිබ්බා කියන එක. ඒක උනේත් නැහැ. So we have a past situation and then it's past probable action. So we have the if clause here. If the authorities had taken necessary actions, ඒක උනේ නැති දෙයක්. එතකොට many lives could have been saved or would have been saved. That's the main clause, which is in the perfect conditional. Since both those are impossible now, we use the third conditional. Then authorities will action එකක් ගන්නවා කියන එක කරන්න පුළුවන් දෙයක් නේ. මොකද it is in the past and we can't save those lives lost. So that is that. සර් එතකොට මෙතන main clause තියෙන passive voice වලින්ද? Yes. We have the subject here, many lives. That is the subject. Then we have the verb phrase here, would have been saved. This is the verb. And if you analyze the verb, you have would, then you have and been saved. And if you break this into parts, we have a model. Then we have the have form to make this a perfect model. Then we have this, which is the passive V3 of the word save. Okay. Okay. I'll give another example that goes in the same grammatical structures. So if you had studied more, a better result would have been achieved. If you had studied more, a better result would have been achieved. The words in that sentence fall into the same grammatical structures of this sentence. I'll say that again. If you had studied more, I'll show them. If you had studied more, a better result would have been achieved. Got it? Yes. Got it. The next example. If I had known you were coming, I would have cooked something special. එහෙම කියන එක මම ওই ෆොටෝ එක දකිනකොට බඩගිනි හිටිනවා. Now it's dinner time, right? දැන් රාට කන වෙලාව ඇවිල්ලා ඇති ගොඩක් දෙනාගේ. ඒ නිසා ඔය කියන්නේ මොකද්ද? ගොඩක් වෙලාවට සමහර ආන්ටිලා එහෙම කියනවා නේද? අනේ ඔයාලා දෙනවා කියලා දැනන් හිටියනවා මම මොනවා හරි හදනවනේ වගේ දේවල් කියන්නේ. So it's something like that. ඔයාලා එනවා කියලා දැනන් හිටියනවා මොනවා හරි විශේෂයෙන් දෙයක් හදනවනේ කියලා කියන කතාව. එතකොට ඒ ආන්ටි දැනගෙන ඉඳලා නැහැ යා එනවා කියලා. ඉතින් එයා විශේෂ දෙයක් හදලත් නැහැ. ඒ වගේ. So if we analyze that particular sentence, we have if, and then we have the if clause එක තියෙනවා. If I had known you were coming. එතකොට මොකක්ද ඒකේ tense එක? if වලට පස්සේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ past perfect. Then in the main clause, I would have cooked something special. We have would have and the V3. This is the if clause and this is the main clause. Make him again. Let's find the if clause if he actually wanted to make it. And this part is the if clause. And then we have the main clause. The sentence is long. Sentence එක දිගයි තමයි. හැබැයි still there are only two clauses. He wouldn't have been playing games at home.
එයා ගේම් ගහා ඉන්නේ නැහැ නේ ගෙදරට වෙලා කියලා කියනවා. මොනානන්ද? If he actually wanted to meet you. එයාට ඇත්තටම ඔයාව මුණ ගැහෙන්න උවමනාවක් තිබ්බනම් එයා ගෙදරට වෙලා ගේම් ගහා ඉන්නේ නැහැ නේ. මොකක්ද වෙලා තියෙනව ඇත්තේ? Someone made a promise that they will meet you. ඔයාලා ඇවිල්ලා මුණ ගැහෙයි කියලා යාළුවෙක් promise එකක් දුන්නා. එතකොට එයා ආවේ නැහැ. එතකොට තව යාළුවෙක් කියනවා අන්න එයා ගෙදරට වෙලා ගේම් ගහා ඉන්නවා කියලා. එතකොට අපිට හිතෙන දේ තමයි එයාට ඇත්තටම මුණ ගැහෙන්න උවමනාවක් තිබ්බනම් එයා ගෙදරට වෙලා ගේම් ගහා ඉන්නේ නැහැ නේ. එනවනේ හම්බ වෙන්න එක කෝල් කරනවනේ. එතකොට ගේම් ගහනවා කියන දේ තමයි ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නේ. අර එයාට උවමනාවක් ඇත්තට තිබිලා තියෙනවද මුණ ගැහෙන්න? No. එතකොට ඒකත් past impossible දෙයක්. දැන් උවමනාවක් තියනවා වෙන්නත් බෑ ඒක. ඒක පහුගිය වෙලාවේ ඒ සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්. ඒකෙදී clauses ගැන ලියන්න ඕනද? So we have the if clause here in the middle. And then we have the main clause. Even though you come across long sentences when you are studying, I want you not to worry because after all, they fall into only a few buckets. Buckets කිහිපයකට විතර වැටෙනවා. අපි topics, grammar topics පැත්තෙන් consider කළා. ඉතින් sentence එක දිගුණයි කියලා ඒක ගැන ලොකුවට worry වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒවා පුංචි කෑලි වලට ගඩාගත්තම ඔයාලට දකින්න පුළුවන් ඔය cluster එක ඇතුලේ තියෙන සම්පූර්ණ meaning එක මොකක්ද කියන එක. So we have a 3-part verb, 4-part verb really. A 4-part verb here. Wouldn't have been playing. So that is the verb there. And we have the verb here. So here we have 4 words in the verb. Here we have only 1 word in the verb. We will discuss those about how different verb forms and verb clusters can mean different things when we are discussing a few tenses and the verb formation. We have already discussed something called verb combinations in a previous session, like the 3rd one, I guess. So there I explained how to identify the meanings and the structures and the grammatical accuracy of those verb clusters. So if you have some time, just watch it. Or later when we are discussing tenses, we will definitely talk about them. So we have discussed the zero conditional, then we discussed the first conditional, then we discussed the second conditional, then we discussed the third conditional, fourth conditional. Have you heard of any other things? Yeah, I said Mixed conditional. yes, we have something called mixed conditionals. That's a very, very good answer. That shows that you have read and you're aware of those things. I love that. So thank you. We have something called mixed conditionals. First, second, third, we have a use case for that. We can't use this all the time, but depending on the meaning that we want to say, we can use mixed conditionals. One mixed conditional, like they don't have a specific number like mixed conditional 1, mixed conditional 2. They are not the technical terms for them. Let's just look at the usage. So we have unreal past conditions and its probable result in the present. Unreal past condition, probable result in the present. Let's look at an example. If I had completed my degree, I would be a graduate now. So if you look at this, let's first identify the if clause and the main clause. You have if I had completed my degree, then you have I would be a graduate now. So here you have, oh, wrong pen again, sorry. Select, come on, yeah, got it. Sorry about that. We have the if clause and then we have the main clause. What are the tenses? The if clause is in past perfect. The main clause is in the conditional present, or you can say would plus V1. So
So if I had completed my degree, when I say that, what I'm referring to is a past event. මම past event එක ගැන තමයි කියන්නේ. ඒතර degree එක මම complete කරලා තිබ්බා නම් කියන දේ. ඒතර මම degree complete කරලාද? නැහැ. ඒක past event එක complete වෙලා තිබ්බා නම් කියන idea එක. I would be a graduate now. ඒ පරණ ඒ event එකට අදාළව ඒක true වෙලා තිබ්බා නම් දැන් මොකක් වෙන්නවද? degree complete කරලා තිබ්බා නම් දැන් මම graduate කෙනෙක්. ඒතර මම degree complete කරලා නැහැ. එතකොට I'm not a graduate. එතන මෙතෙන්දි discuss කරන්නේ past unreal impossible situation එකක්. ඒක වෙලා තිබ්බා නම් ඒකේ probable result එක මොකක්ද කියන එක. තව example එකක් නැත්ද? Yeah. Has this ever happened to you? It doesn't have to be your partner, but just look at her face, like she's annoyed. ඔහොම වෙනව නේද? සාමාන්‍යයෙන් අපි drive කරනකොට තව කවුරු හරි අපි drive නොකරන කෙනා අපිත් එක්ක යන කෙනා කියනවා ඔය කාගෙන් හරි පාර අහන්න එහෙම නැත්නම් map එක බලන්න ඔය වගේ දේවල්. හැබැයි අපි පඬිතුකමට drive කරගෙන යනවා. අපි පාර දන්නවා කියලා පස්සේ කොහෙට හරි ගියාට පස්සේ පාර හොයාගන්නත් බෑ. එහෙම එකක් අපි දන්නෙත් නෑ එහෙම තරක්. එහෙම situations එනවනේ. අන්න එහෙම situation එකකදී අපිට කියන දෙයක් තමයි if you had looked at the map earlier we wouldn't be lost. අපි අතරමං වෙනාට පස්සේ map එක දිහා බලන්නේ. අන්න ඒ වගේ situation එකකදී. එතකොට map එක බලනවායි කියන්නේ අපිට past event එකක past moment එකක කරන්න තිබිච්ච දෙයක්. හැබැයි ඒක කරලා නැහැ. ඒකේ result එකක් විදිහට දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් අපි අතරමං වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි කියන කාරණාව තමයි අර past event එකේදී ඒ කරන්න පුළුවන්කම තිබිච්ච දේ ඒ කරන්න තිබිච්ච දේ කළා නම් මේ වෙනකොට මේ තත්ත්වයෙන් නැහැ නේ කියන දේ තමයි මෙතනදී අදහස් කරන්න හදලා තියෙන්නේ. So if you had looked at the map earlier we wouldn't be lost now. ඔය කලින් map එක දිහා බලලා තිබ්බනම් මේ වෙනකොට අපි අතරමං වෙන්නේ නැහැ. නේද? එතකොට අපි ශිෂ්‍යත්වයේ පාස් වෙන ළමයෙක් ගැන කියනවනම් if you had passed the exam pass වෙන නෙමෙයි fail වෙන බබෙක් ගැන කියනවනම් if you had passed the exam you would be in a better නෙමෙයි bigger නේද? if you had passed the exam you would be in a bigger school. exam එක pass වෙනවා නම් මේ වෙනකොට ඔයා ලොකු කලින්ට වඩා ලොකු ඉස්කෝලේක ඉන්නවා. ඒකනේ ඔයාලා ශිෂ්‍යත්වය කරන්න හදන්නේ. අපරාධ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට කියන දෙයක් තමයි ඒක. ඔයා exam එක pass වෙලා තිබ්බනම් මේ වෙනකොට අරට වඩා ලොකු ඉස්කෝලේක ඉන්නවනේ කියන එක. එනකොට එහෙම කියන්න හොඳ නැහැ. තව වෙලාවකට ඔයා කිව්ව එක අම්මට ඇහුණා නම් එහෙම ඔයා දැන් මෙලහට මැරිලා. ඔව්. ඔයා මරණ වගේ අයිඩියා එකක්. එතන අම්මට ඇහිලාද ඔය කතාව? No. Like ඒක ඇහුණා නම් මේ වෙනකොට ඉන්න හම්බෙන්නේ නැහනේ. අන්න ඒ දේ කියන එකටත් අපි use කරන්නේ mixed conditional එකක්. Because the condition is hypothetical and it is impossible and it is in the past. Condition එක තියෙන්නේ අතීතේ time එකක. ඒක ඇත්තටම වෙලා නැහැ. ඒක ඇහුණා නම් මොකක්ද වෙන්නේ කියන දේනේ අපි කියන්නේ. ඒ නිසා there also we have to use a wrong pen. Mixed conditional. So you'd be dead. There we have the present conditional, which is would plus V1. And in the if clause, we have the past perfect. I'm kind of rushing through the last because this is the last slide. මේක තමයි අන්තිම slide එක. අන්තිම section එක. එතකොට there's another use case of mixed conditionals. Let's talk about that and then go to that discussion. So hopefully we'll be able to finish the session at 9:30 and I'll be able to give you some time to talk. That's why we have already done this session for about 1.5 hours. I was planning to finish it at 9, but it took a bit longer because we discussed everything that is there to talk about conditionals, all the conditionals and the special cases as well. So yeah, I'm happy that we could cover this much. Right. So the last conditional that we have to discuss is the unreal present situation and its probable but unreal past result. ඒ කියන්නේ example එක දිහා බලුවම ඔක ඔයාලා ලස්සනට තේරෙන දෙයක්. ඒකට ඇවිල්ලා අපි අපෝ grammar structure එක දෙමු. මෙන්න මේක. Are you afraid of dogs? Are you guys afraid of dogs? I don't think so. Like I love dogs, but there are so many people who are actually afraid of dogs. එහෙම අය බලු පැටව බල්ලෝ දැක්කම දුවනවනේ.
එහෙම කෙනෙක් තමයි මේක කියලා තියෙන්නේ. If I wasn't afraid of dogs, I would have stopped running. මම බල්ලන්ට බය නැහැ වුණා නම් මම දුවන එක නවත්තනවා. හැබැයි මෙතෙන්දී එයා එතකොට ඇත්තටම බල්ලන්ට බය නැද්ද බයයිද? මෙයා බයයි. ඒ නිසා තමයි මෙයා දුවන එක නවත්තලා නැත්තේ. එතකොට මෙයා දුවන එක නවත්තන්නේ කොහොමද? එයා බය නොවුනා නම් තමයි දුවන එක නවත්තන්නේ. මෙතෙන්දී බයයි ඒ වගේම දුවන එක නවත්තලත් නැහැ. අන්න ඒ වගේ sentences. ඒ කියන්නේ unreal present situations. Real present situation එක තමයි I am afraid of dogs. Unreal present situation එක තමයි I'm not afraid of dogs කියන්නේ. එතකොට ඒක condition එක වෙද්දී if I wasn't afraid of dogs. ඔතෙන්දී if I weren't afraid of dogs කියලා කියන්නත් පුළුවන්. අපි wasn't එක කියමු because that's much easier and it's more accepted in modern English. So if I wasn't afraid of dogs කියන එක තමයි අපේ unreal condition එක. I would have stopped running. ඒක තමයි අපේ main class එක. මම දුවන එක නවත්තන්න තිබ්බ මොනවා වුණා නේද? මම බලන්න බය නෑ වුණා නම්. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? මම කැරපොත්තන්ට බය නෑ වුණා නම් මම ඌව අතින් උස්සලා ගන්නවා. ඒක කොහොමද කියන්නේ? මම කැරපොත්තන්ට බය නෑ වුණා නම් මම ඌව අතින් උස්සලා ගන්න තිබ්බා. එහෙනම් මම බයයි. ඒ හින්දා එහෙම ගත්තේ නෑ. ඌට යන්න ඇරියා. එහෙම නැත්නම් ඌ දිහා බල බල කෑ ගහ බයයි හිටියා. How do you say that? මං කැරපොත්තන්ට බය නෑ වුණා නම් මම ඌව උස්සලා අරගන්න තිබ්බා. If I wasn't afraid of cockroaches, I would have picked it I up. would have picked it up. Yeah. If I wasn't afraid of cockroaches, I would have picked it up. Very good. So that is what we see in this example. We have the if clause here, and that is the unreal present situation, which is the condition. And then we have I would have stopped running. Colors එක මාරු වෙලා නේද? අපි මෙච්චර වෙලා if clause එක පාවිච්චි කළේ නිල් පාටින්, main clause එක පාවිච්චි කළේ කොළ පාටින්. එහෙනම් අපි ඒ විදිහටම කරමු. So if I wasn't afraid of dogs, I would have stopped running. අතර කැරපොත්තන්ගේ example එකේදී if I wasn't afraid of cockroaches, I would have picked it up. මම පොලොස් වලට අකමැති වුණා නම් මෙච්චර කන්නේ නැහැ. If I didn't like polos, I wouldn't have eaten this much. හැබැයි ඇත්තට මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? මම පොලොස් වලට කැමති ඒ නිසා ගොඩාක් කාලා. අපි කිව්ව sentence එක if I didn't like polos, I wouldn't have eaten this much. මම පොලොස් වලට අකමැති වුණා නම් මෙච්චර කන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ condition එක if I didn't like polos කියන එක unreal situation එකක්. real දේ තමයි I love polos කියන දේ. මම පොලොස් වලට ගොඩක් කැමතියි කියන දේ. අනික main clause එක දිහා බැලුවොත් I wouldn't have eaten this much කියලා කියද්දී මම මෙච්චර කන්නේ නැහැ කියන දේ. හැබැයි ඇත්තටම මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? මම මෙච්චර ගොඩක් කාලා කියන දේ. So that's where we use the mixed conditional, the second one, to talk about unreal present situations and its probable past result. I think there's another slide. අපි සමහරුන්ට වෙලාවකට මෙහෙම කියනවා නේද? සමහරුන්ට අපි කැමති නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලන් එච්චරම වදකාරයෝ නොවුනා නම් අපි එයාලට කැමති වෙන්න තිබ්බා. ඒ වගේද? If you weren't so nagging, I would have liked you. ඔච්චර වද දෙන මිනිස්සෙක් නොවුනා නම් ඔච්චර වද දෙන්නේ නැති කෙනෙක් වුණා නම් මම ඔයාලට කැමති වෙන්න තිබ්බා. හැබැයි මම ඇත්තටම එයාලට කැමතිද? ඇත්තටම බලද්දී අපි මෙයාට කැමතිද නැහැ? No. Like, there's a no. Why? Because he is nagging, or because she is nagging. She always nags me, or he always nags me. හැමතිස්සෙම මට වද දෙනවා. ඒ නිසා තමයි එයාට අකමැති. එතකොට මෙයාට කියන්නේ ඔච්චර වද දෙන කෙනෙක් නොවුනා නම් මම ඔයාලට කැමතියි. එතකොට එයාගේ present condition එකත් මොකද්ද? එයා nagging, එයා වද දෙන කෙනෙක්. ඒක තමයි present condition එක. එතකොට කැමති වෙනවයි කියන දේ පහුගිය වෙලාවක වෙච්ච දෙයක් නේ. එතකොට yes, does nagging and annoying means the same? Yeah, they are very much similar. Last one. මොකද්ද මේක කියන්නේ? මේ කියන කෙනාට is she good at cooking? Yeah, හොඳට උයන්න පුළුවන්ද?
No. no ඒ හින්දා තමයි අපිට ඉන්වයිට් කරලා නැත්තේ ලන්ච් එකකටවත් දින එකකටවත් මොකකටවත් ඒතර අපි කියන දේ මොකද්ද if she was good at cooking she would have already invited us to lunch එයාට උයන්න පුළුවන්කමක් තිබ්බනම් එයා උයන්න දක්ෂ නම් මේ වෙද්දී අපිට එයා ලන්ච් එකකට ඉන්වයිට් කරලා තියෙනවා ඉතින් එයා මේ වෙනකන් අපිට ඉන්වයිට් කරලත් නැහැ එයාට එච්චර හොඳට උයන්නත් බෑ එතකොට mixed conditional කියලා දෙයක්ත් අපි discuss කළා. So in today's session we discussed the zero conditional, the first conditional, the second conditional, the third conditional, and one form of a mixed conditional and another form of the mixed conditional. So altogether 7 topics in like 1.5 hours and සමහරුන්ට තේරෙනවා මදි වෙන්නත් ඇති because conditionals is a big lesson, but I wanted to give you an overall understanding about it and to refresh your memory regarding that. But ඔයාලට මම හිතනවා යම් මට්ටමකට ඒක පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. So එච්චරයි මම මේ discussion එක විදිහට plan කරගත්ත එකේ තියෙන. It's a big session, I know. So let's open this floor for discussions, for conversations. If you are still not that sleepy, තාමත් එච්චරටම නිදිමතක් හැදෙලා නැත්නම් තාම ලොකුවට බඩගින්නක් නැත්නම් අපි කතා කරමු. Because that is the main purpose of doing these sessions, to give you an opportunity to ask questions and to talk. But today's session was a bit longer than the others. Yeah. But if you still want to talk, let's do it. We have like 20 minutes more. Yeah. And thank you very much for listening. Thank you. And I will remove the spotlight. So, and when you're asking questions, you can switch on your camera, right? It's perfectly fine. Hello. සර් Hello, Pramuk, right? සර් මේ මං අද සර් ජොයින් උනේ මේ මට සර්ගේ කෝස් එකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන් Pramuk, how old are you? 10 years Most of the students who have joined that course, they are above 15 and 14. And there is a gentleman who is like 55 years old. So, Pramuk, I don't think it will be very enjoyable for you. Like, the majority of the students are above 15. Course එකට join වෙලා ඉන්න ගොඩක් දෙනා වයස 15 55 අතර group එකේ තමයි ඉන්නේ. එතකොට ඔයා 10 years නේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට කතා කරන tone එක ඔයාට පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගන්න සමහර examples ඔයාට බර වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මං හිතන්නේ මේ වෙලාවේ මේ සෙප්තැම්බර් වල පටන් ගන්න batch එකට ඔයාට join වෙන එක එච්චරම හොඳ නැති වෙයි. සර් එතකොට මං අර මේ සර් කිව්වා මේ අර easy english එකේ පොත් ටික කොහොමද ගන්නෙ ඒකට ඔයාට පුළුවනේ එයාලගේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න but Pramuk, depending on your level of English, I don't think they will be very useful for you because they are for helping you to learn to read. ඒ පොත් ටික තියෙන්නේ ඔයාලට reading වලට පුරුදු වෙන්න. And they are good for listening as well. But their main focus is helping you to learn to read. එතකොට ඒක දැන් ඔයා 10 years නේ. වඩා ගැලපෙන්නේ අවුරුදු preschool යන අයට grade 1, grade 2, grade 3 වගේ phonic reading practice කරන අයට එයාට තමයි ඒක ගොඩක්ම හොඳ. I think ඒක ගන්න පුළුවන් ඔයාලට easy english page එකට ගියාම එයාලගේ page එකට එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ phone number එකත් phone number එකත් ඒගොල්ලන්ගේ page එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ website එකක් තියෙනවා easyenglish.lk කියලා. ඒකෙනුත් ඔයාලට ගන්න පුළුවනි. හැබැයි මම හිතන්නේ ඔයාට ඒක පොඩි වැඩි. වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා පොඩ්ඩක් බලන්න ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන audio recordings ඒගොල්ලන්ගේ පොත් ගැන තියෙන විස්තර ටික. එතකොට ඔයාලට හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාට ගැලපෙනවද නැද්ද කියලා. ඔයා බලන්න එපා. අම්මට අප්පච්චිට කියන්න ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න කියලා. Okay? okay sir can I leave now Yeah, you can. And enjoy your dinner. Bye. bye
So, Hello. hello. So this is my first time and I really enjoy your session. Oh, thank you, Gayan. We Yeah, have done like 7. Yeah, we have done 7. This yeah, is this his is my first first time. One of my friends invited to me. Oh, that's brilliant. Can I know his name? Yeah, she Nihatamani. Okay, Nihitamane. Ah, I know her. She does free classes to kids, right? And I Yeah, really she's appreciate what she's doing, and she's really good. She's doing a brilliant yeah, job there. Okay, so yeah, yeah. I really appreciate explaining skills because they are very clear and easy to understand, and I really do enjoy your facial expressions. oh, that's the first. Thank you. Yeah, thank you, sir. Thank you, guys. So no questions? No, Not today, right? all are Okay. clear. All right. Hi, yeah. Hello, Nange. Yeah, I really enjoyed and the session was totally clear. මාර දන්නට ගොඩාක් දේවල් ක්ලියර් කරගත්තා මේකෙන්. මම කතා කරද්දි වරද්දන අනිත් අයට වැරදි විදිහට තේරුම් යන ගොඩක් Oh, ඒක ඇහෙනකොට ලොකු සතුටක් දැනෙනවා. එහෙම හරි ගස්සන්න පුළුවන් වුණා කියලා. So thank you very much for the feedback, for the comment, and bringing your students, like inviting your friends. That's really helpful for them as well, I think. Diana and I was always practicing. මම AI තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ කතා කරන්න තනියෙන් කතා Ah, කතා කරන්න okay. මේ මම කතා කරනකොට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනවා. ඒතර අපි මම කතා වෙලා තියෙනවා. අපි කතා වෙලා තියෙනවා. Uh-huh. but මට ගිය සතියේ first time join වෙන්න පුළුවන් Mhm. class එක. මම මේ සතියේ නම් එළාම් එකක් තියලා හරියට එනවා. ළමයි ළමයිට invite කරලා Uh-huh. දැන් evening කියන්නේ class එක තමයි. Okay. ඔක්කොම එහෙම තමයි. යාළුවෝ. Mhm. ඇත්තට හොඳයි session එක මාරම හොඳයි මේ කලින් පිටට වඩා අපි හැමෝම engage වෙලා හිටියා නේද? Oh, ඒක ගොඩක් වැදගත් තරම්. Because when they ask questions and when they answer the questions that I ask, then I can understand whether they actually got what I'm trying to explain, and that helps a lot. And the advice that I want to give you is like, now you have a friend with whom you speak, and most of the people who join these sessions, their intention is to improve their speaking skills and they want to become good communicators. So the main method that they can use is practicing, because repetitiveness or repeating the same thing over and over again, and also trying to get a skill via repetition, that is one of the most effective ways or effective methods when it comes to learning a language. So what you should do is you should keep practicing with your friends and whomever you meet. Try to have conversations with them and try to use the English that you know. Don't worry about the mistakes. Like if you make a mistake and if somebody can correct it, and if somebody can help you to fix that error that you have, then that is good. But as long as you speak, you will keep improving. But if you just keep silent and if you worry that you might make a mistake and others might laugh at you, then that's where you get stagnant. So keep talking. I really appreciate what you're doing. You teach those kids for free, and I'm sure they learn a lot, and you bring them here as well. And I will try my best to keep these sessions more engaging, and I will try to increase the quality of the lessons every week, at least by a teeny bit, so that they will be more useful for them. So thank you very much, Nange. Thank you. So we have another 9 to 10 minutes. Yeah. Anita Kulasinghe. Anita, can you ask a question, please?
It's open for questions. Anyone can talk. Anyone can ask anything. Anita, can you switch on your camera and ask the question, please? Because otherwise the others don't know what the question was if you just type it in the chat. So Anita was asking something regarding the third conditional and the if clause, right? Can you ask that after switching on your mic, please? So Anita says that his mic is not working, and then I'll have to open the chat and look at the questions, right? So he's asking, can we use the if clause in the beginning of a sentence, or like in the third conditional? Yeah, the order of the clauses. You can have the if clause at the beginning of the sentence or in the middle, as long as when you use the if clause in the beginning of the sentence, after the if clause, you need to have a comma. Otherwise, in some cases, it might be a little confusing. So it's okay to have the if clause in the beginning of the sentence, but before you start the main clause, write a comma. And when you're speaking, have a pause. So if you take an example, if you had studied, you would have passed the exam. So there we have the if clause in the beginning of the sentence. And when you're writing it, when you come to, if you had studied, there you should have a comma, and you would have passed the exam, which is the main clause that comes after the if clause, right? You can say the same thing, like you would have passed the exam if you had studied. There you don't need to have a pause, and you don't need to have a comma when you're writing. Yeah, it's like that. So the order of the two clauses, that doesn't matter much, as long as the idea that we want to express is clear. Okay, Anit? You're welcome. We have another 6 minutes, and then let's stop the session. So you have 6 minutes to ask questions if you want. And there are only a few participants left now. Most of you must be really hungry. I know, like I planned the session to end at 9, but now we have taken an extra 24 minutes. But still, I will be here until 9:30, and you can ask anything. How are you, sir? Kavishka, I'm really, really happy today because this is like a great achievement, covering 7 grammar topics in like 1.5 hours. So I'm really happy, and I'm really excited. How are you? I'm fine too. You're fine. That's really nice to hear. From your voice, I think you're not very old, right? Yeah, 21 years old. Ah? 21. Oh my God, I thought 12, 13, something like that. Oh my God. Seriously, this is true. Like, Seriously. I honestly thought you were like 12, 13-year-old boy. You're not Kavishka, so you're Kavishka. It's Kavishka. I'm a girl. Okay, sorry. Sorry. Do you have any questions to ask other than how I am? Like anything related to grammar, or maybe anything regarding how you can improve? Or any suggestions regarding the sessions, like the way that I conduct them and the things that I can do to improve them, to make them more useful for you guys? Hi. Hello, Amanda. Hello. Okay, I really enjoyed the session and noticed some of my mistakes too. So thank you. It was really nice. Oh, thank you, Amanda. I have no questions there. I just wanted to say that. Okay. Thank you. Thank you very much, Amanda. Okay, thank you. Hello. Hello, Ishara. Can you create a WhatsApp or a Zoom? Telegram group? Yeah,
because Yeah. actually Mhm. always I miss the this class. Oh, yeah, even during the last session, somebody asked whether I could create a Telegram group. And Yeah. what I told them was that I was, looking into doing that. The thing is, I don't use Telegram normally. So if I create a group, that would be for this specific purpose, like for sharing the link of this class. That's why I didn't create it. But now that so many people have asked about it, I think I will Yeah, because look into you know, doing that. because I mean we are always not using Facebook, no. Yeah. So actually we missed that link also. That's Okay. why So I asked. I will definitely do that. Now that I have a huge, not huge, a good team of peers, Yeah, yeah. and That's the reason I yeah, think less participant here. yeah. And now I've been live streaming this on Facebook, and some people may be looking at that there as well. But I didn't go there and check whether there are people who are watching. But I'm sure there are a few people at least. The Telegram group, I think I will create one this week and let you guys know about it. So I will create one this week and post. We can create a link so that you can use that link to join the group, right? I will Yeah, do yeah. that during this week. Yeah, thank you very much. Definitely, Male. I'll do that. We have another 2 minutes until I let you go to have your lunch. Not lunch. Oh, foolish. Dinner. Tina. Yeah, dinner. The thing is, I haven't had lunch yet. Like today, I didn't feel like having lunch, so I ate a yogurt, and that's it. That's probably the reason I'm acting crazy. So yeah, dinner. Hello, sir. Hello. Can I know your name, please? It shows as WPW Gunasingh Yes, I'm HKV. Asante. Hello, Asante. Yes, I really enjoyed the lesson, and the way you conduct the lesson is really enjoyable. And hope to this is my second day, and hope to join. What is it? Continuously. Oh, thank you very much. Thank you. Thank you. You dedicate your life and your time, and you did a lot. It's mean a lot to us, and thank you again and again. Thank I you very really much for your appreciate. comment. And Thank good you. night, sir. Good night. Good night. We have just 1 more minute, and then you can go and have your dinner. Right, so let's end the session for today. I'm sure everyone must be really, really hungry. And I'm really happy that we could discuss about the conditionals, all those topics today. And I hope you could learn something from those things, like from the discussions we had. I'm sure that there were some people who couldn't understand everything that was taught, because conditionals is a lesson that you find towards the last few days of many English courses that you follow. Sometimes you just learn about the first conditional and zero conditional, the second conditional, which involves thinking about hypothetical situations, and especially the third conditional. They are not taught in many courses. And when it comes to the mixed conditionals, uh, I haven't seen a course that covers those in Sri Lanka. So I think the amount or the number of topics that I wanted to cover in today's session was not really practical for some teachers. If they look at this video, and they will definitely criticize me for not planning the session. And yeah, it took too long. Like the session was planned, like I was planning to finish it in 1.5 hours, but it took 2 hours, including this
conversation time, but I'm really happy that we could talk and we could finish discussing all the lessons, because this video, now that it has been posted to Facebook and it will be posted to YouTube later, it will be there forever. And whoever wants to get that knowledge, whoever wants to watch it, they can watch it there. They can use their time when they have enough time. Like if you have some free time tomorrow or maybe on Sunday, then you can come back to this video and to that section and you can get that knowledge. Later, I'm planning to create some short videos about these conditionals, separate videos regarding the zero conditional, the first, second, third, and the mixed ones, so that people who don't have too much time to watch this video can learn from those. But still, this video is available online, and when you post something online, they say that theoretically it is available forever. So I'm really happy that you guys were part of this. ඔයාලා මේ video එකේ තැන් වල ඉන්නවා, ඔයාලගේ කතාවට තියෙනවා. You have been, in a sense, immortalized about regarding conditions. Conditions can lesson එකත් එක්ක ඔයාලා අර immortalized වෙලා තියෙනවා වගේ case එකකුත් තියෙනවා. So it is somewhat poetic and I really love that feeling. Now it's past 9:30 and I should really let you guys go and have your dinner, right? So thank you very much for joining today's session, and I really appreciate your comments, and yeah, love you guys. So have a great night. Bye. Stay safe. Good night, sir. Good night, sir. Good night, sir. Hope to join next week too. Thank you. Good night. Thank you. Bye. Good night.